was also awarded in the year of 2010 for a professional and business reputation degree by the Russian Federation. And that was primarily for his contribution towards strengthening Russia and Indian friendly relations and popularization of spiritual and cultural literary heritage of India. So we take this opportunity to once again extend our warm welcome to His Holiness Bhakti Vignan Goswami Maharaj. Bhakti Vignan Goswami Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Thank you so much, Maharaj. Over to you. Srila Prabhupada ki jai. So, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayashva Bhadrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Yam Pravrajantam Anupetam Apeta Krityam Dvaipayano Virahakatara Juhava Putreti Tanmayatayo Taravo Vinedustam Sarva Bhuta Hridayam Munimanatosmi. Hare Krishna, it's a great honor for me to be with you, all devotees of Chennai congregation. So today I will... சென்னை சேர்ந்த பக்தருடைய சங்கத்தில் இருப்பதை நான் எனக்கு கிடைத்த பெரிய மரியாதையாக கருதுகிறேன். Today we will study with you the verse number 30 from the 20th chapter of the 11th canto of Srimad Bhagavatam. இன்று உங்களுடன் சேர்ந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 11வது ஸ்கந்தம் 20வது அத்தியாயம் 30வது ஸ்லோகத்தை படிக்க இருக்கிறேன். And the verse which we will study is Vidyate Hridaya Granthis Chidyante Sarvasamshayaha Kshiyante Cha Asya Karmani Mai Drishte Akhilatmani. So, the translation of the verse, the knot in the heart is pierced, all misgivings are cut to pieces, and the chain of fruitive actions is terminated when I am seen as the Supreme Personality of Godhead. No need for you to translate it, or what? I will translate only the shloka, Maharaj, not the purport. Okay. பரமபுருஷ பகவானாக என்னை ஒருவர் காணும் பொழுது அவருடைய இதயத்தில் உள்ள முடிச்சு வெட்டப்படுகிறது, அவருடைய சந்தேகங்கள் உடைந்து போகின்றன, அவருடைய கர்ம வினைகள் அனைத்தும் அழிந்து போகின்றன. Okay, so the purport to this verse, Hridaya Granthi indicates that one's heart is bound to illusion by false identification with the material body. One thus becomes absorbed in material sex pleasure, dreaming of innumerable combinations of male and female bodies. A person intoxicated by sex attraction cannot understand that the Supreme Personality of Godhead is the reservoir of all pleasure and the supreme enjoyer. When a devotee achieves steadiness in devotional service, feeling transcendental pleasure at every moment in the execution of his loving service to the Lord, the knot of false identification is pierced and all his misgivings are cut to pieces. In illusion, we imagine that the living entity cannot be fully satisfied without material sense gratification and speculative doubting about the absolute truth. Materialistic persons consider sense enjoyment and speculative doubting to be essential for civilized life. A pure devotee, however, realizes that Lord Krishna
is an unlimited ocean of happiness and the personification of all knowledge. This realization of Lord Krishna completely eradicates the twin tendencies of sense gratification and mental speculation. Thus, the chain of fruitive activities or karma automatically collapses, just as a fire collapses and goes out when the fuel is removed. Advanced devotional service automatically awards one liberation from material bondage, and as confirmed by Lord Kapila Dev, Jarayat Ashuyako Sham Nirgirnam Analoyatha. Bhakti devotional service dissolves the subtle body of the living entity without separate effort, just as the fire in the stomach digests all that we eat. Srila Prabhupada states in his purport to this verse, a devotee does not have to try separately to attain liberation. That very service to the Supreme Personality of Godhead is the process of liberation, because to engage oneself in the service of the Lord is to liberate oneself from material entanglement. Sri Bilvam Mangala Thakura explained this position very nicely. He said, if I have unflinching devotion unto the lotus feet of the Supreme Lord, then Mukti or liberation serves me as my maidservant. Mukti, the maidservant, is always ready to do whatever I ask. For a devotee, liberation is no problem at all. Liberation takes place without separate endeavor. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yantah pradishya mama vachim imam prasuptam sanjeevayate kiva shakti daraksvadam nanyam shahasta charana shravanat vagadim pranannamo bhagavate purushaya tubhyam. Swasyastu vishwasya kalah prasidatam deyantu bhutani shivam mithodiyam anascha badram bhajata vadokshaje aveshyatam no matir apyahaitu ki. Hare Krishna. So in this chapter, Lord Krishna explains basically two main paths of spiritual realization, Jnana Yoga and Bhakti Yoga. இந்த அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் முக்கியமாக இரண்டு விஷயங்களை, அதாவது ஞான யோகம் மற்றும் பக்தி யோகத்தை பற்றி பேசுகிறார். Although he says that there are three paths of spiritual realization in the beginning, Karma Yoga, Jnana Yoga, and Bhakti Yoga, he emphasizes the two last one, giving some attention to Karma Yoga, but basically speaking about this two one, Jnana Yoga and Bhakti Yoga. ஆரம்பத்தில் மூன்று வழிகளை பற்றி பேசுகிறார், கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் என்று. ஆனாலும் சில ஸ்லோகங்களில் அதை பற்றி பேசிய பிறகு முக்கியமாக இந்த இரண்டு பாதைகளை, அதாவது ஞான யோகம், பக்தி யோகம், இவற்றை மட்டுமே வலியுறுத்தி பேசுகிறார். And the reason is very significant, because Karma Yoga is not actually fully fledged path of spiritual realization, despite the misunderstanding which many people have. இதன் காரணம் மிக முக்கியமானது. அதாவது கர்ம வழி என்பது நம் இறுதி இலக்கை அடைவதற்கு உதவுவதில்லை, அதில் குறைபாடுகள் இருக்கின்றன. மக்கள் இதை தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Karma Yoga is a very important process, but it's a preliminary process for the purification of the heart. கர்மயோகம் ஒரு முக்கியமான வழிமுறை, ஆனால் அது ஒரு ஆரம்ப நிலை படிதான், அதாவது இதயத்தை தூய்மை செய்து கொள்வதற்காக. It doesn't give the positive realization of the
nature of the Supreme Absolute Truth, it only gives some dim realization which comes automatically by the purification of the heart. But the real realization of the Supreme Absolute Truth comes either on the way of Jnana Yoga or by performing Bhakti Yoga. பரமசத்தியத்தை பற்றிய நேரடியான புரிதலை கர்மயோகம் வழங்குவதில்லை. மாறாக அது இதயத்தை தூய்மை செய்வதன் மூலமாக இயல்பாகவே பரமசத்தியத்தை பற்றிய ஒரு வகையான புரிதல் உண்டாகிறது. ஆனால் ஞானயோகம் பக்தி யோகத்தின் மூலமாகத்தான் அந்த பரமசத்தியத்தை பற்றிய நேரடியான அனுபவம் உண்டாகிறது. And out of these two, Jnana Yoga gives the realization of impersonal aspect of the Absolute Truth, which is Brahman, and Bhakti Yoga can give the full-fledged realization of the Supreme Absolute Truth as the Supreme Personality of Godhead, Bhagavan Sri Krishna. இந்த இரண்டுக்குள்ளும் ஞான யோகம் பகவானை பற்றிய ஒரு அருவமான ஒரு புரிதலைத்தான் நமக்கு கொடுக்குமே தவிர நமக்கு பக்தி யோகம் மட்டுமே முழுமையான பரமபுருஷ பகவானாக ஒரு நபராக அவரை நமக்கு விளக்குகிறது. This chapter is very important because in this chapter also Sri Krishna very clearly defines the qualification for practicing these processes. இந்த அத்தியாயம் மிகவும் முக்கியமானது. ஏனென்றால் இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றுவதற்கு வேண்டிய தகுதிகளை பற்றி பகவான் விளக்குகிறார். It's not that I may choose voluntarily which process I can perform. It really depends on my qualification. It's not just a question of my mental imagination, or maybe I will become Gopi in Vrindavan or whatever. All depends, it's a scientific process, and it depends on my internal readiness to perform this process or that process. என்னுடைய வழிமுறையை நான் தன்னிஷ்டமாக தேர்ந்தெடுக்க முடியாது. அதற்கான தகுதிகள் அமைந்திருக்கின்றன. எனவே எனது மனம் போன போக்கில் நான் ஒரு கோபியாக இருக்க விரும்புகிறேன் என்று நாம் அது வழிமுறையை தேர்ந்தெடுக்க முடியாது. மாறாக நம்முடைய தகுதிகளை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏதுவான ஒரு வழிமுறையை நாம் எடுக்கிறோம். Srila Prabhupada often emphasized that Bhakti Yoga, and in fact any yoga process, is a scientific process. It's not just a question of belief or sentiments. It's a scientific process, and scientific process implies very clearly defined qualification to perform this path. ரூபாதர் கூறுகிறார், யோக வழிமுறை என்பது ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமான வழிமுறையாகும். அது மனம்போன போக்கில் இருப்பதல்ல. எனவே இதற்கான சரியான புரிதலுடன் ஒருவருடைய பாதை தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும். And of course, we know that basically Krishna wants to stress the power of Bhakti Yoga, because Jnana Yoga, even though it's a very deep process and very powerful process, nevertheless it gives you only partial realization of the Supreme Absolute Truth. It doesn't give you the complete understanding. அடிப்படையில் பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தி யோகத்தையே நமக்கு வலியுறுத்தி கூற விரும்புகிறார். ஞான யோகமானது மிக ஆழமான ஒரு வழிமுறையாக இருந்தாலும் கூட பகவானை பற்றிய ஒரு பகுதியான புரிதலை, அவருடைய அருவமான அந்த சக்தியை பற்றியே நமக்கு விளக்குகிறார். And therefore, at the end of this chapter, Sri Krishna specifically speaks about Bhakti Yoga and the power of Bhakti Yoga. எனவே இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதியில் பகவான் குறிப்பாக பக்தி யோகத்தை பற்றியும் அதனுடைய சக்திகளை பற்றியும் நமக்கு விளக்குகிறார். In the previous verse, Lord Krishna said, when an intelligent person engages constantly in worshipping me through loving devotional service as described by me, his heart becomes firmly situated in me. Thus, all material desires within the heart are destroyed. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறினார், ஒரு புத்திசாலியான மனிதர் என்னை தொடர்ந்து பக்தி தொண்டின் மூலமாக அன்புடன் வழிபடுவாரேயானால் அவருடைய இதயம் முழுமையாக என்னில் நிலை பெறுகிறது. அவருடைய பௌதிக ஆசைகள் அனைத்தும் இதயத்திலிருந்து அழிக்கப்படுகின்றன. He says, if you perform here Bhakti Yoga as I explained to you,
taking into considerations the qualifications for Bhakti Yoga, which is the attachment to hearing Krishna Katha, then for sure your heart will be automatically freed or purified from all the desires, which is the main cause of our suffering in this world. பகவான் இங்கு கூறுகிறார், நான் விளக்கிய வழிமுறையை பின்பற்றி நீ பக்தி யோகத்தை செய்வாயானால், என்னை பற்றி கேட்பதையும் பேசுவதையும் தொடர்ந்து செய்து வருவாயானால், உன் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பௌதிகமான ஆசைகள் அனைத்தும் அழிந்துவிடும், என் மேல் நிலையான பக்தி உண்டாகும் என்று கூறுகிறார். People have very difficult time even to understand that material desires is the cause of our sufferings. Because they think that material desires is the cause of my full life, of my enjoyment in this life. They don't understand that material desires is the main cause of all our sufferings. மக்கள் இந்த சிறு விஷயத்தை கூட புரிந்து கொள்ள மிகவும் சிரமப்படுகிறார்கள். என்னுடைய துன்பங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய லௌகிக ஆசைகளினால் தான் விளைகின்றன என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை. மாறாக லௌகிக ஆசைகளின் காரணமாகத்தான் என்னுடைய உலகின் ஆனந்தம் அனைத்தும் எனக்கு கிடைக்கிறது என்று நினைக்கிறார்கள். இந்த லௌகிக ஆசைகளை விடுவதன் மூலமாகத்தான் ஆனந்தம் கிடைக்கும் என்பதை அவர்களுக்கு புரிவதில்லை. I remember once I was giving a lecture to a very new kind of, people who are not really familiar with spiritual life. They are kind of, new age people, interested in little yoga, little this, little that. So I was giving a lecture to them, and I was speaking about this point, and I said that the material desires is the cause of our problems in this life. ஒரு முறை புதிதாக வந்த இந்த நவீன காலத்தில் சில மக்களுக்கு நான் பேச நேர்ந்தது. அவர்களுக்கு ஆன்மீக ஞானம் ஏதும் இல்லை. சிறிதளவு யோகம் ஞானம் என்று அவர்களுக்கு ஆர்வம் இருந்ததை தவிர அவர்களுக்கு குறிப்பான புரிதல் இல்லை. நான் அவர்களுக்கு இந்த விஷயத்தை விளக்க ஆரம்பித்தேன். பௌதிக ஆசைகள் தான் துக்கத்துக்கு காரணம் என்று. And one lady, she was sitting right in front of me in the first row. When I said this, she just exploded. She didn't like it. She started yelling at me, how you can say this? Material desires are not bad. Material desires are very good. How we can live without desires? She was really indignant. She was really agitated by my statement. முன்வரிசையில் அமர்ந்திருந்த ஒரு பெண்மணி நான் இதை கூறியவுடன் வெடித்து போனார். அவர் மிகுந்த கோபத்துடன் என்னிடம் கூறினார், பௌதிக ஆசைகள் இல்லாமல் ஒருவர் எவ்வாறு சந்தோஷமாக இருக்க முடியும்? நீங்கள் எந்த விதத்தில் இவ்வாறு கூறுகிறீர்கள்? என்னுடைய வாழ்க்கையின் ஆனந்தம் முழுவதுமே இந்த பௌதிக ஆசைகளினால் தான் கிடைக்கிறது என்று மிகவும் வலுவாக மறுத்து பேசினார். People, they can speculate, or they can they can talk about karma and yoga, and they may use all these terms, and they may talk about Jyotish, astrology, and this and that, but it's very difficult for them emotionally to understand that the root cause of all our problems are desires in the heart. And if you try to solve your problems by some way which does not touch your desires in the heart, it will be just useless endeavor. மக்கள் கர்மம், யோகம், ஜோதிடம் போன்ற விஷயங்களில் பொதுவான ஒரு ஆர்வத்தை காட்டுகிறார்களே தவிர அவர்கள் தங்களுடைய உணர்ச்சி பூர்வமாக தங்களுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய ஆசைகளை அது ஒரு விதத்தில் தொட்டால் ஒழிய தங்களிடம் மாற்றம் உண்டாகாது என்பதை புரிந்து கொள்வதில் மிக மந்தமாக இருக்கிறார்கள். So therefore, Sri Krishna says here that, if you always think about me within your heart, then your heart will be very peaceful place where I will be able to situate. Whereas if you don't think about me, the heart will be in constant turmoil. கிருஷ்ணர் இங்கு கூறுகிறார், என்னை உங்கள் மனத்தில் தியானம் செய்வதன் மூலமாக உங்கள் மனத்தில் என்னுடைய எண்ணம் நிலைத்திருக்கும் பொழுது பௌதிகமான துன்பங்கள் உங்களுக்கு பௌதிகமான ஆசைகள் உங்களை துன்புறுத்தாது. என்னை மறந்து போவீர்களானால் இதனால் பலத்த துன்பங்களுக்கு ஆளாவீர்கள் என்று பகவான் கூறுகிறார். And how you can be happy if you are not even peaceful? Sri Krishna says, Ashantasya kutah sukham.
happiness if there is no shanta. அதாவது என்னை பற்றி தியானம் செய்யாவிட்டால் உங்கள் மனத்தில் அமைதி கூட உண்டாகாது. அப்பொழுது ஆனந்தம் கிடைப்பதற்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கிறது? அசாந்தஸ்ய குத சுகம் என்று பகவான் கூறுகிறார். அமைதியற்ற மனத்தில் சுகம் எவ்வாறு உண்டாகும்? If you always plan about your future enjoyment this way or that way, how you will become this or that or whatever, there is no question of happiness. You will always be in anxiety and you will always be agitated about, all these future plans which will never be fulfilled at the end of the day. எப்பொழுதும் உங்கள் எதிர்கால சுகத்தை பற்றியே நீங்கள் பலவிதமான திட்டங்களை தீட்டிக் கொண்டிருப்பீர்களானால், நான் இந்த விதமாக ஆக வேண்டும், இந்த விதமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்று, அப்பொழுது உங்கள் மனம் கவலையில் ஆழ்ந்து போகும். அது நடக்குமா நடக்காத எதிர்காலத்தை பற்றியே நீங்கள் சிந்திக்கும் பொழுது எவ்வாறு நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும்? And then this verse which we studied today, which is a very important verse because it is repeated in Srimad Bhagavatam twice. Very few verses of Srimad Bhagavatam are repeated twice, and this is one of the verses which is repeated twice. First, it appears in the very beginning of Srimad Bhagavatam, in the second chapter of the first canto, and then it repeats this verse, Sri Krishna himself repeats it. இன்றைய ஸ்லோகம் மிகவும் முக்கியமானது. இது 2 முறை பாகவதத்தில் வருகிறது. இதை போன்ற ஸ்லோகங்கள் மிக குறைவு. இது பாகவதத்தின் ஆரம்பத்திலேயே 1வது ஸ்கந்தம் 2வது அத்தியாயத்தில் ஒரு முறை வருகிறது. இப்பொழுது மீண்டும் பகவான் தன்னுடைய திருவாயிலிருந்து இந்த அத்தியாயத்தில் கூறுகிறார். Sutta Goswami, in the second chapter of the first canto of Srimad Bhagavatam, after describing the gradual path or the gradual progression, the stages of bhakti, the stages of internal development which person undergoes while practicing bhakti, he actually puts this verse at the end, because that's the final result or the final achievement of bhakti yoga. சூத கோஸ்வாமி 2வது அத்தியாயத்தில் பக்தி பாதையில் படிப்படியாக ஒருவர் அடையும் முன்னேற்றங்களை பற்றி பல ஸ்லோகங்களில் கூறிய பிறகு இறுதியாக இந்த ஸ்லோகத்தை வைக்கிறார். அதாவது இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக பக்தி பாதையில் செல்பவர் இறுதியாக அடையக்கூடிய பயன் என்ன என்பதை நமக்கு அவர் விளக்குகிறார். And here also we can see that Sri Krishna puts this verse towards the end of this chapter where he describes these two processes and primarily bhakti yoga. இங்கும் கூட நாம் பார்க்கிறோம், அத்தியாயத்தின் இறுதியில் தான் இந்த ஸ்லோகத்தை வைக்கிறார். ஞானம் பக்தி இந்த இரண்டையும் கூறிய பிறகு இறுதியாக பக்தி யோகத்தை அவர் வலியுறுத்தி கூறுகிறார். And basically it indicates that the success in bhakti yoga is when you see the Supreme Lord face to face. Something will happen to you. Bhakti is very practical, and the proof of your success in bhakti is then when you see the Lord face to face. பக்தி என்பது ஒரு ஏட்டறிவு போன்றதல்ல, சிறிது காலம் Tavyam, and then Shrotavyam, Mantavyam, Nididhyasitavyam. So this process of bhakti is indicated as even in Upanishads, where it is said that you have to ultimately see the Supreme Lord. Atma va are drashtavyam. He is somebody who should be seen or directly realized. பிரகதாரண்ய உபனிஷத்து கூட இதை பற்றி பேசுகிறது. அங்கு ஒருவர் ஞானத்தை பெறுகிறார் என்றால் அவர் நேரடியாக பகவானை தரிசிக்க வேண்டும் என்றது கூறுகிறது. இவ்விதமாக பக்தியை பற்றி உபனிஷத்துகளிலும் கருத்துகள் அடங்கியிருக்கின்றன. And the process of realization of the Supreme Lord, the direct experience of the Supreme Lord, is indicated in Brihadaranyaka Upanishad by the stages, Shrotavyam, Mantavyam, and then Nididhyasitavyam. You first have to hear about the Supreme Lord. மேலும் பகவானை பற்றி அறிவதற்கான வழிமுறைகளையும் கூட இந்த பிருகதாரண்ய உபனிஷதம் கூறுகிறது. அதாவது முதலில் பகவானை பற்றி கேட்க வேண்டும், அதன் பிறகு அவரை பற்றி பேச வேண்டும், அவரை நினைவு கொள்ள வேண்டும். And then after this, you have to think about the Supreme Lord, Mantavyam. You have to
really deliberate about what you have heard. That's the second stage. முதலில் பகவானை பற்றி கேட்கிறோம், அது முதல் படி. அதன் பிறகு மனத்தில் நாம் என்ன கேட்டோமோ அதை பற்றி ஆழமாக தியானம் செய்வோம், இது இரண்டாவது படி. And ultimately, it has to be turned into the constant meditation on the Supreme Lord. The Shravanam is the first process, the first step, but the crown success of Bhakti Yoga is when we think about the Supreme Lord all the time, 24 hours a day. இதன் பிறகு பகவானை பற்றி எப்பொழுதும் நினைக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும். அதாவது முதலில் கேட்பது முதல் படிதான், அதன் பிறகு அவரை பற்றி நினைக்கிறோம். ஆனால் எப்பொழுது 24 மணி நேரம் பகவான் சிந்தனையில் நாம் ஈடுபடுவோமோ அதுதான் நம்முடைய முழுமையான வெற்றியம். And then அப்பொழுது நாம் பகவானை காண்போம். The same thing Sri Krishna himself says in the previous verse, where he says, Asakrit, when you think about me all the time, constantly, then I will be firmly situated in your heart, and all the material desires will be driven away from your heart. Stand very deeply. Sri Krishna says about the 3 side effects of practicing bhakti. இந்த ஸ்லோகத்திலும் நாம் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும். இதில் பக்தி செய்வதன் மூலமாக 3 பயன்களை அவர் கூறுகிறார். The main result of bhakti is seeing or experiencing the Supreme Lord, having the direct experience of the presence of Supreme Lord in our life or in our, in our dealings within our heart, basically. It can be by the way of spurti, when we have just, momentarily little vision of the Supreme Lord, or it can be deeper realization. But in any case, the main result of bhakti is that we have the direct experience of the Supreme Lord. We see Him. முக்கியமான பயனாக பகவான் கூறுவது என்னவென்றால், பகவானை நாம் நேரடியாக அனுபவிக்க வேண்டும், அவரை நேரில் காண வேண்டும், அவரை நம் இதயத்துக்குள் அவரை நாம் தரிசனம் செய்ய வேண்டும். நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் அவருடைய பங்கு இருப்பதை நாம் எப்பொழுதும் நிரந்தரமாக காண வேண்டும். எனவே முக்கியமான பயன் என்ன என்பது பகவானை நாம் நேருக்கு நேர் அனுபவிப்பதே ஆகும். But there are 3 side effects which are also very important, and which is the indirect way to show that we are successful in practicing Bhakti Yoga. இதன் 3 பக்க விளைவுகளும் இருக்கின்றன. அவையும் கூட நாம் பக்தி யோகத்தில் வெற்றி பெற்றோம் என்பதை நமக்கு அறிவிக்கும். It is said here, Vidyate Hridaya Granthis, Chidyante Sarva Samshayaha. So this is the first 2 results, that your knot in the heart becomes pierced. அதன் முதல் 2 விளைவுகள், நம் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய முடிச்சானது அறுக்கப்படுகிறது. And it basically means this is that you don't have false ego anymore. You don't identify yourself with your body and your mind. You don't really take seriously what is happening with the body. Of course, you take care of your body because it's an important instrument, but you're not really fearful about what is happening with the body. அதன் பொருளாவது உங்களுடைய போலி அகங்காரம் நீங்கி விடுகிறது. அப்பொழுது உங்கள் உடல் மனம் இவற்றை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படுவதில்லை. அதாவது உடலையும் மனத்தையும் நீங்கள் பார்த்துக் கொள்வதில்லை என்பது பொருள் அல்ல. உடலும் மனமும் முக்கியமான அங்கங்கள், அவற்றை நாம் பார்த்துக் கொள்ளத்தான் வேண்டும். ஆனால் இவற்றுக்கு என்ன நேர்கின்றது என்பது நீங்கள் அதிக கவலை கொள்வதில்லை. When this Hridaya Granthi, the knot which ties the soul to the body, is still very tight, then we constantly in anxiety about what is going on with my body. இந்த இதயத்தில் உள்ள முடிச்சு ஆத்மாவையும் உடலையும் சேர்த்து கட்டுப்போடக்கூடிய இந்த முடிச்சு இறுக்கமாக இருக்கும் வரையில் உங்கள் உடலுக்கு என்ன நேர்கின்றது என்ற கவலை உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். We always think, I need to drink, I need to eat, I need to have sex, I need this, I need that. This thought process is constantly circling around the body, because this is how the false ego works.
false ego is basically making our thoughts circle around the body all the time. I, me, I, mine, this and that. இந்த நிலையில் உங்கள் எண்ணங்கள் எல்லாம் நான் சாப்பிட வேண்டும், நான் குடிக்க வேண்டும், நான் உறங்க வேண்டும், நான் உடலுறவு கொள்ள வேண்டும் என்பதை போன்ற பலவிதமான எண்ணங்களிலேயே ஆழ்ந்திருக்கும். அதாவது நான் இந்த உடல் எனக்கூடிய அந்த எண்ணம் மிக ஆழமாக இருப்பதன் காரணமாக இந்த உடலை பற்றிய எண்ணங்களிலேயே நாம் முழுவதுமாக ஆழ்ந்திருக்க நேரிடும். In the beginning, even when we practice Bhakti Yoga, when we chant Hare Krishna and we are supposed to think about Krishna, but we chant Hare Krishna, but we only think about ourselves. What I will do when I finish this chanting, how I will enjoy today, how I will enjoy next week, how I will enjoy next month, how I will enjoy next year, how I will enjoy when I retire from my work. All this kind of stuff is constantly going on within our mind. ஆரம்பத்தில் பக்தி யோகத்துக்கு வரும்பொழுது நாம் நாம ஜபத்தை செய்கிறோம். அப்பொழுது நாம் கிருஷ்ணரை பற்றி நினைக்க வேண்டும் என்று தெரியும். ஆனாலும் நம் மனம் நம்முடைய சுகத்தை பற்றியே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு நான் ஜபத்தை முடித்துவிட்டு எவ்வாறு சுகம் அனுபவிப்பேன், ஒரு வாரம் கழித்து எவ்வாறு செய்வேன், ஒரு மாதம் கழித்து, ஓராண்டு கழித்து, அல்லது என்னுடைய ஓய்வு பெற்ற பிறகு நான் எவ்வாறு அனுபவிப்பேன் என்பதை போன்ற சுய இன்பங்களிலேயே நம் மனம் ஆழ்ந்திருக்கிறது. Because the false ego is so strong, it just forces us to think about I, mine, me, my glory, this and that. We don't have time to think about Krishna because false ego forces us to do it, forces us to think about ourselves. போலி அகங்காரம் மிகவும் வலுவுடன் இருப்பதன் காரணமாக கிருஷ்ணரை பற்றி நினைப்பதை விட்டுவிட்டு நான் எனது என்னும் விதத்திலேயே நம்முடைய எண்ணம் செல்கிறது. இந்த போலி அகங்காரம் நம்மை அந்த வகையில் இழுத்துச் செல்கிறது. என்னுடைய இன்பங்கள் என்ற விதத்திலேயே நம்முடைய மனம் ஆழ்ந்து போகிறது. But Bhakti Yoga gradually changes the course of our thoughts because all the thoughts of enjoyment they become weaker and weaker and weaker while we practice Bhakti Yoga. In the beginning they are very strong, but gradually the course of the thoughts in a very gentle way changes completely. பக்தி யோகம் படிப்படியாக நம்முடைய மனத்தின் போக்கை மாற்றி அமைக்கிறது. நான் சுகம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் எண்ணத்திலிருந்து நம்முடைய மனம் படிப்படியாக மிக மிருதுவாக மிக நிதானமாக இந்த பக்தி யோகமானது நம்முடைய மனத்தின் சிந்தனையின் போக்கை மாற்றி அமைக்கிறது பகவானை நோக்கி. Now we are called Bahirmukha or Vimukhyata is the main problem. We are turned away from the Lord. We are not looking at Him. We are looking in the opposite direction and we are seeing His material energy, Maya, and we try to enjoy this material energy, Maya. This is where we are looking at. Therefore, we are called Bahirmukha. We are extroverted. Our consciousness is extroverted. நாம் இப்பொழுது இருக்கும் நிலை பகிர்முகா என அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது பகவானை நோக்கி பார்ப்பதை விட்டுவிட்டு நாம் அவருடைய மாயா சக்தியை நோக்கி பார்க்கிறோம். அப்பொழுது நம்முடைய எண்ணங்கள் பகவானை விட்டுவிட்டு பௌதிகமான விஷயங்களிலே நம்முடைய மனம் நிலைத்து போகிறது. இதுதான் நாம் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நிலை. But gradually our consciousness turned by the process of Bhakti Yoga in a very natural way towards the Lord. And we don't even notice how it happens. We start thinking about the Lord more and more and more. நம்முடைய மனம் படிப்படியாக நம்மையே அறியாமல் இயல்பான விதத்தில் பகவானை நோக்கி திருப்பப்படுகிறது. அப்பொழுது நாம் இந்த சொந்த எண்ணங்களை விட்டுவிட்டு பகவானை பற்றிய தியானங்களில் படிப்படியாக நாம் ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறோம். Until we reach the point where we cannot even think about ourselves. We only think about Krishna. We only worry about Krishna. All our thoughts only about Him. ஒரு கட்டத்தில் நம்மை பற்றி நாம் நினைப்பது முழுவதுமாக நின்று போகிறது. அப்பொழுது பகவானை தவிர எதை பற்றியும் நம்மால் எண்ண முடியாமல் போகிறது. Mother Yashoda doesn't think about herself. She doesn't think about herself even for a split millisecond. She only thinks about Krishna, and therefore she is always blissful because Krishna is so blissful.
and she's always meditating about his blissful qualities. தாய் யசோதை எப்பொழுதும் தன்னை பற்றி நினைப்பதில்லை. ஒரு கணம் கூட அவர் தன்னை பற்றிய எண்ணத்தில் ஈடுபடுவதில்லை. மாறாக எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை பற்றியே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். கிருஷ்ணரோ ஆனந்த வடிவமானவர் என்னும் காரணத்தினால் அவரும் அந்த ஆனந்தத்திலேயே லயித்திருக்கிறார். ஒரு கணம் கூட தன்னை பற்றிய எண்ணம் அவருக்கு தோன்றுவதில்லை. So the first result, the first side effect is vidyate hridaya granthis, the granthi, the knot in the heart becomes slackened. It does not become so tight, and we don't have to think about, be worried about this body, be afraid. இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாவையும் உடலையும் சேர்த்து கட்டி இருக்கக்கூடிய முடிச்சு இறுக்கம் குறைய ஆரம்பிக்கிறது. அப்பொழுது நம்முடைய இதயத்தில் ஏற்கனவே இருந்த பலவிதமான கற்பனைகளும் பயங்களும் எதிர்காலத்தை பற்றிய எண்ணங்களும் நம்மிடமிருந்து தளர்ந்து போகின்றன. இதுதான் முதல் முறை. And the very important thing here is that all the verbs in this verse, they are in atmanepade, which basically means they are reflexive verbs, and it indicates there's this verb that what is described here is happening automatically without our conscious endeavors. It's not that by our conscious endeavors we try to slacken the knot in the heart or to undermine the false ego. It happens itself without our conscious endeavor, conscious desire. இந்த ஸ்லோகத்தின் அமைப்பு எவ்வாறு இருக்கிறது என்றால் அது நம் இதயத்தில் எவ்வாறு இயல்பான விதத்தில் மாற்றங்கள் உண்டாகின்றன. நாம் எந்த முயற்சியும் செய்யவில்லை. நம் போலி அகங்காரத்தை நீக்க வேண்டும் எனக்கூடிய முயற்சியும் நம்மிடம் இல்லை. ஆனால் படிப்படியாக இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய முடிச்சு அவிழ்ந்து நாம் எவ்வாறு பகவானிடம் ஈடுபட்டு போகிறோம் என்பதை இந்த ஸ்லோகம் விளக்குகிறது. Vishwanath Chakravarti Thakur, to stress this, he quotes, and the commentators of this verse also quote the verse from Kapiladev, Jarayata Shuyako Sham, Nirgirnam Analoyat Ha. In the same way, we don't really think what will happen with the food when we eat. It being digested automatically, and this process of purifying the subtle body or digesting the subtle body is also totally automatic without our conscious endeavors. இதை பற்றி உரை கூறும்போது விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரிடம் கூட கபிலதேவர் கூறிய அந்த ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டி பக்தியோகம் செய்வது எவ்வாறு என்றால் நாம் உணவு உண்பதைப் போல உணவு உண்ணும் பொழுது அந்த பொருள் எவ்வாறு வயிற்றில் உள்ள அக்னியின் காரணமாக ஜீரணம் செய்யப்படுகிறதோ முழுவதுமாக அதே போல நம்முடைய ஆன்மீக அந்த சூக்ஷ்ம சரீரமானது எவ்வாறு படிப்படியாக முயற்சி இல்லாமல் அழிந்து போகிறது என்பதை கூறுகிறார். It's not that we eat something and then we start thinking, which enzyme I should put in my stomach. It's not that we're consciously doing something. It goes on automatically. We just ate, and everything else is being done itself. நாம் உணவை உண்ணும் பொழுது உணவை வாய்க்குள் போடுகிறோம், அதன் பிறகு விழுங்குகிறோம், அதன் பிறகு என்ன நடக்கிறது என்று நமக்கு தெரியாது. இந்த அமிலத்தை போட வேண்டும், அந்த சுரப்பி நீரை போட வேண்டும் என்ற விதத்தில் நாம் எந்த விதத்திலும் திட்டமிடுவதில்லை. தானாகவே அவை அனைத்தும் உடலுக்குள் நடந்தேறுகின்றன. In other words, our conscious endeavors should go into the process of bhakti. We should try to execute it as properly as possible, and then all these other results will come without any trouble, without any extra endeavor. அதாவது சுய ஞாபகத்துடன் நாம் செய்யக்கூடிய முயற்சிகள் அனைத்தும் பக்தி பாதைக்கு உள்ளேயே செலுத்தப்பட வேண்டும். வேறு விதங்களில் நாம் கவனம் செலுத்த தேவையில்லை. அவை அனைத்தும் இயல்பாகவே தானாகவே நடந்தேறிவிடும். And then the next result, very important, is chidyante sarva samshayaha. All our doubts about the absolute truth are being dispelled. அடுத்த விளைவு என்னவென்றால் பரம சத்தியத்தை பற்றிய நமக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் அனைத்தும் நீங்குகின்றன. Literally, chidyante means they cut to pieces. They're just totally, completely smashed. No doubts anymore. இங்கு சித்தியந்தே என்ற பதம்
பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதன் பொருளாவது அவை தூள் தூளாக்கப்படுகின்றன என்பது பொருள். Yeah. So at this moment of time when our realization, மரத்தில் இருக்கின்றன. most of the people, they even doubtful whether God exists or not, even though it's so obvious that there must be somebody who created this beautiful world. உலகத்தை படைத்த ஒருவர் இருக்கத்தான் வேண்டும் என்றாலும் கூட அவர் இருப்பாரோ எனக்கூடிய குழப்பம் மக்களுக்கு இருக்கிறது. Many people, they have this very strange opinion that everything which we see just appeared on itself without any cause for this, without any desire or intelligence. It just appeared like this, without any problem. பலர் இன்னும் இந்த வினோதமான கருத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த அற்புதமான பிரபஞ்சம் அனைத்தும் ஒருவருடைய இச்சை இல்லாமல். But he had a friend, and this friend was an atheist, and he couldn't understand how this Newton can really believe in God. இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானி ஐசக் நியூட்டனை பற்றி ஒரு கதை. He asked somebody, or he himself, I don't know, he made a model of the solar system. The sun in the center, and then Earth and Mercury and Moon and everything. So he made a very beautiful 3D model of the solar system, the real, small solar system, and put it in his room. தன்னுடைய நண்பருக்கு சரியான புரிதலை வழங்க வேண்டும் என்று விரும்பிய ஐசக் நியூட்டன் சூரிய குடும்பத்தின் ஒரு மாடல் செய்து நடுவில் சூரியன், சுற்றிலும் கோளங்கள், அதை சுற்றி வருவதைப் போல ஒரு சிறு இதை அமைத்து தன்னுடைய மேஜையில் வைத்தார். And it was made very beautifully, very carefully. So his friend came to visit him, and he saw this model. அது மிக கவனமாக அமைக்கப்பட்டிருந்தது. அப்பொழுது அந்த நண்பர் அங்கு வந்த பொழுது இதை பார்த்தார். And he looked at this model, and he started looking, and he said, "Oh, such a beautiful model. Who did it?" அதை பார்த்து மிகவும் ஆச்சரியத்துடன் இது அருமையாக இருக்கிறதே, இதை யார் செய்தார்கள் என்று கேட்டார். Who made it? செய்தவர் யார்? And Newton said, "Nobody. யாரும் செய்யவில்லை. It just appeared here." அது தானாகவே இங்கு தோன்றிவிட்டது. And the friend said, "No, how can appear? Tell me, don't joke at me. Who made this?" He said, "No, nobody made it. It just appeared." என்னிடம் விளையாடாதீர்கள், இது எப்படி தானாகவே வந்திருக்க முடியும், எனக்கு சொல்லுங்கள் யார் செய்தார்கள் என்று. ஆனால் நியூட்டன் மேலும் சொன்னார், இல்லை, அது தானாகவே தான் தோன்றியது என்று. And then Newton said, if you think that, for this little model somebody has to do it, why you think that for the big universe which you see around you, nobody has done it? Why you have this foolish idea? அப்பொழுது நியூட்டன் சொன்னார், இந்த ஒரு சிறிய சாதாரணமான மாடல் கூட தானாக தோன்றி இருக்க முடியாது, யாரோ செய்திருக்க வேண்டும் என்று நீ கூறும்பொழுது தானாகவே தோன்றியது, அதற்கு பின்னால் யாரும் இல்லை என்று எவ்வாறு நீ கூறுகிறாய்? But still, nevertheless, even though it's so foolish, most of the people, they don't believe that there is some creator who created this world. They just refuse to do it. They say, no, it appeared on its own, without any conscious endeavor. இருப்பினும் இது ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமான கொள்கையாக இருந்தாலும் கூட பெரும்பாலான மக்கள் இன்னும் கூட இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் தானாகவே தோன்றின, அதை செய்தவர் யாரும் இல்லை என்னும் கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். But even those people who believe that there is God, they have so many doubts and misgivings who he is. மேலும் கடவுளை நம்பக்கூடியவர்களுக்கு உள்ளும் பகவான் உண்மையில் அவர் யார் என்பதில் பலவிதமான சந்தேகங்கள் இருக்கின்றன. They say, yes, there is some cause, but whether this cause is conscious or unconscious, whether this cause is intelligent or not intelligent, whether this cause is personal or impersonal, and even those who believe that it's personal, they have so many different ideas, whether it's Vishnu or Shiva or Ganesh or Durga, and it goes on without end.
படைப்பிற்கு காரணம் இருக்கிறது என்று ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட அந்த காரணம் உணர்வுள்ளதா, உணர்வு இல்லாததா, உருவமா, அருவமா, அல்லது உருவம் என்று ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கும் கூட இது சிவபெருமானா, பிரம்மாவா, துர்க்கையா என்பதை போல பலவிதமான சந்தேகங்களை பலவிதமான மக்கள் கொண்டிருக்கிறார். So therefore the first doubt which people have is about the nature of the absolute truth. And actually Srila Jiva Goswami, while explaining this verse, he says that there are three kinds of doubts which people have. எனவே மக்களுக்கு உள்ள முதல் சந்தேகம் என்னவென்றால் பரம சத்தியம் என்ன என்பதைத்தான். அதை பற்றி ஜீவ கோஸ்வாமி மக்களுக்குள்ள மூன்று வகையான தவறான கருத்துக்களை கூறுகிறார். First kind of doubt, whether the absolute truth exists, whether it's there, and what kind of absolute truth is, what is this absolute truth which we are trying to realize? முதலாவது பரம சத்தியம் ஒன்று இருக்கிறதா, அது எவ்வாறு இருக்கிறது, அதை நாம் எந்த விதத்தில் புரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் என்று. Yeah, this Parama Satyam, which we are trying to realize, first we hear about this and we don't have experience, so we have to believe this. But while practicing, we become completely convinced. Yes, Param Satyam is a little bluish boy who is running in the meadows of Vrindavan and herding cows. And that's very difficult to understand in the beginning. பரம சத்தியத்தை பற்றி நாம் முதலில் கேட்கிறோம், அதை கேட்டபடியே நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. ஆனால் படிப்படியாக நாம் அதை பயிற்சி செய்யும் பொழுது பரம சத்தியமானது நீல நிறமான ஒரு சிறுவன் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள தோட்டங்களில் அவன் ஓடியாடி விளையாடி கொண்டிருக்கிறான் என்பது, அது பிற்பாடு அந்த புரிதல் உண்டாகிறது. ஆரம்ப நிலையில் இதை ஏற்றுக்கொள்வது கடினமாகிறது. Srila Jiva Goswami says that these doubts about the nature of absolute truth, that this is the absolute truth, that Krishna is the absolute truth, are being dispelled just by hearing about Krishna. கிருஷ்ணர் தான் பரம சத்தியம், அதாவது பரம சத்தியத்தை பற்றி நம்முடைய பல அநேகமான சந்தேகங்களும் தீர்ந்து போய் கிருஷ்ணரே தான் பரம சத்தியம் என்று ஏற்றுக்கொள்வதற்கு காலம் பிடிக்கிறது. அதற்காக நாம் பக்தி பாதையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். When we hear again and again from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, ultimately we become convinced, yes, it's Krishna, it's only Krishna, nobody but Krishna. மீண்டும் மீண்டும் பகவத்கீதை, பாகவதம் இவற்றை நாம் தொடர்ந்து கேட்பதன் மூலமாக பரம சத்தியம் என்பது கிருஷ்ணர் தான், கிருஷ்ணரை தவிர ஏதும் இல்லை, கிருஷ்ணரே தான் பரம சத்தியம் என்னும் தீர்மானத்திற்கு நாம் வருகிறோம். But still, there may be some second kind of doubts. Second kind of doubts is that, we still don't really understand the nature of the Supreme Truth as Krishna. And we think, yes, it's Krishna. We recognize it's Krishna, we chant his holy name. But still, the exact nature of Krishna is not clear. That he is, that he is such a loving person, that he is engaged in loving pastimes with his devotees. All these ideas may not be very clearly established within our heart. இரண்டாவது சந்தேகமாக ஜீவ கோஸ்வாமி கூறுவது என்னவென்றால், கிருஷ்ணர் தான் பரம சத்தியம் என்று நாம் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டோம், ஆனாலும் கூட அவருடைய இயல்பு என்ன என்று நமக்கு தெரியவில்லை. பக்தர்களோடு அவர் எந்த விதத்தில் தன்னுடைய அன்பை பரிமாறுகிறார், எந்த விதத்தில் அந்த பரிமாற்றத்தை பக்தர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள், இதை போன்ற கிருஷ்ணனுடைய முழுமையான இயல்புகள், செயல்பாடுகளை பற்றி நமக்கு புரிவதில்லை, சந்தேகங்கள் இருக்கு. Therefore, the second kind of doubts is the doubts about the exact nature of the Supreme Absolute Truth. We know that the Supreme Absolute Truth exists, we know it's Vishnu or Krishna, but the exact nature of the Supreme Absolute Truth we may not know in the beginning, and that's the second kind of samshaya or doubt. எனவே பரம சத்தியம் இருக்கிறது, அது கிருஷ்ணர் தான் என்பதையும் நாம் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகும் கூட அவருடைய இயல்பு என்ன, செயல்பாடுகள் என்ன, அவருடைய அன்பு பரிமாற்றம் எவ்வாறு நிகழ்கிறது, இதை போன்ற சந்தேகங்கள் நமக்கு இருக்கின்றன. இது இரண்டாம் தளத்தில் உள்ள சந்தேகம். We may still have some understanding which is contrary to this personal understanding or to this concept of Bhakti Yoga, Viparita Bhavana. So this Viparita Bhavana is the second kind of doubts.
அதாவது இன்னும் கூட பகவானை பற்றி ஒரு நபர் என்று அறிந்து கொண்ட பிறகும் கூட விபரீத பாவனை என்னக்கூடிய இதை பற்றி தவறான புரிதல்கள், நேர்மாறான முரண்பாடான சில கருத்துக்களும் நம் மனத்தில் இருக்கக்கூடும். And Srila Jiva Goswami again says that this viparita bhavana, the second kind of doubt, is being dispelled while we are thinking very deeply about the subject matter, not just by hearing, but by thinking, by mananam, by the process of manana. ஜீவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார், இந்த இரண்டாவது சந்தேகம் எவ்வாறு நீங்கும் என்றால், நாம் பகவானை பற்றி கேட்பதோடு நிற்காமல் அவரை பற்றி தீவிரமாக மனத்தில் நினைக்க வேண்டும். அது மனனம் என்று கூறப்படுகிறது. பகவானுடைய தியானத்தில் நாம் முழுமையாக ஆழ்ந்து போக வேண்டும். And then there is this third kind of doubts. We know that there is absolute truth. We know the exact nature of absolute truth. That the absolute truth is the supremely attractive person who is engaged in his loving pastimes with his devotees. But we still may have the third kind of doubt, whether I am capable of realizing this truth, whether I am worthy of entering into the eternal relationship with Krishna. This is the third kind of doubt about my yogyata, my readiness to do it. இந்த இரண்டு சந்தேகங்களும் தீர்ந்த பிறகு, அதாவது முதலாவதாக பரமசத்தியம் இருக்கிறதா என்னும் சந்தேகம், அடுத்தது பரமசத்தியம் கிருஷ்ணர் தான் எனக்கூடிய அதை பற்றி, அவருடைய இயல்பை பற்றி, அவருடைய அன்பு பரிமாற்றங்களை பற்றிய சந்தேகங்கள், இந்த இரண்டு சந்தேகங்களும் தீர்ந்த பிறகு மூன்றாவது சந்தேகம் யோக்கியதா, அதாவது அவரை பற்றி நான் தெரிந்து கொண்டேன், ஆனால் அவருடைய அன்பு பரிமாற்றத்திற்கு நான் உகந்தவன் தானா, என்னிடம் அந்த தகுதிகள் இருக்கிறதா, அதை நான் அடைய முடியுமா என்பதை போன்ற சந்தேகங்கள். And this doubt about our yogyata is being dispelled only when we see Lord face to face or when we enter into the relationship with the Lord. நம்முடைய இந்த தகுதியை பற்றிய நம்முடைய சந்தேகங்கள் அனைத்தும் பகவானை நாம் நேரடியாக பார்க்கும் பொழுது, அவருடைய லீலைகளுக்குள் நாம் நுழையும் பொழுது, அப்பொழுதுதான் இந்த சந்தேகம் தீர்க்கப்படும். So this, when Krishna says chidyante sarva samshayaha, he means all these three kinds of doubts are being dispelled by the process of devotional service. சித்தியந்தே சர்வ சம்சயா என்ற பகவான் கூறும்பொழுது இந்த மூன்று வகையான சந்தேகங்களும் பக்தி தொண்டின் மூலமாக அழிக்கப்படுகின்றன என்பதைத்தான் அவர் குறிப்பிடுகிறார். And the word samshaya is very important because there are many different words about doubt. You know, sandeha, you mentioned this sandeha in Tamil, and also there are some other words for doubt, but samshaya is very important because samshaya means samyakshete iti samshaya, means that you're completely paralyzed, you cannot really do anything because your mind or your heart is divided into two different thoughts. Samshaya, and you basically become sleep. You go into sleep. You cannot act very actively if you have doubts. இந்த சம்சயா என்ற பதம் இன்னும் ஆழமாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். சந்தேகம் என்பதை விட இது ஒரு ஆழமான பொருள் கொண்டதாகும். அதாவது இந்த சம்சயத்தின் மூலமாக நம் மனம் இரண்டாக பிரிந்து நிற்கிறது. இரண்டு வகையான போராட்டங்கள் மனத்துக்குள் நிகழ்கின்றன. எனவே நம்முடைய செயல்பாடுகளை சரிவர செய்ய முடியாமல் நாம் நின்று போகிறோம். ஒரு தூக்கு நிலைக்கு நாம் சென்று விடுகிறோம். எனவே இந்த சம்சயங்கள் நீக்கப்படுவது அவசியமாகிறது. Why we don't put all our energy in the process of bhakti yoga? Because we have lingering doubts within our heart, whether I should devote too much time to this or maybe I should do something else, and in this way I become happy by doing something else. ஏன் நம்முடைய சக்திகளை முழுமையாக நாம் பக்தி பாதைக்குள் செலுத்த முடிவதில்லை? ஏனென்றால் நம் மனத்தில் சில சந்தேகங்கள் நிலவுகின்ற காரணமாக நமக்கு தோன்றுகிறது, ஓகே நான் இதையும் செய்கிறேன், ஆனால் நான் வேறு சில வழிகளை செய்தாலும் கூட நான் சந்தோஷத்தை அடைய முடியும். எனவே அதில் நமது சக்திகளை சில விதத்தில் செலவிடுகிறோம். இவ்விதமாக இந்த மனத்தில் இருக்கக்கூடிய சம்சயங்கள் நம்மை துன்புறுத்துகின்றன. But when all the doubts are completely dispelled, then we don't hesitate of putting all our endeavors and all our energy and all our time into the practice of bhakti yoga. Therefore, people who don't have doubts, they chant
not 16 rounds, not 32 rounds, not 64 rounds. They chant 128 rounds. They chant 196 rounds. They chant so many rounds because they don't have doubts. அவர்கள் தங்களை முழுவதுமாக பக்தி பாதைக்குள் தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொள்கிறார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் 16 மாலை அல்ல, 32 மாலை அல்ல, 64 அல்ல, 128 அல்ல, 196 மாலைகள் கூட செய்யக்கூடிய சக்தியை பெறுகிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்களுடைய சக்தி முழுவதுமாக வீணடிக்காமல் பக்தியிலே ஈடுபடுத்தப்படுகிறது. And the third result, the final result which is being described here is that kshiyante cha asya karmani, all the karma, including the prarabdha karma, is being completely washed away from our soul, and in this way we become liberated. And as the commentators say, there is absolutely no doubt for a devotee to be liberated. He doesn't have to endeavor for this. He has to endeavor to perform bhakti, and then all the problems which are created by our previous karma will be solved automatically because there will be no karma anymore. இந்த மூன்றாவது பக்க விளைவாக கூறப்படுவது க்ஷீயந்தே சாஸ்ய கர்மாணி என்று, அதாவது ஆத்மாவை பிடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய பூர்வ ஜென்ம பிராரப்த கர்மங்கள் அனைத்தும் முக்தி என்பது இயல்பாகவே வந்து அமைகிறது என்பதை அவர் விளக்குகிறார். And Krishna very clearly says here, in this particular case, when you realize in Bhakti Yoga, you will see the Lord, and you will see the Lord as Akhila Atma, as the Lord in the heart of every living entity. So not only you will see the Lord, but you will also see that all the living entities, they are parts and parcels of the Lord. And then you will have loving relationship with everyone. And in this way you fulfill the mission of your human life. இங்கு மேலும் பகவான் கூறுகிறார், அவரை நாம் நேரடியாக பார்க்கிறோம் என்பதை தவிர அகில ஆத்மனி, அதாவது பரமபுருஷ பகவான் எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குள்ளும் வீட்டிருப்பதையும் நாம் காண்போம். அப்பொழுது எல்லோருடனும் ஒரு சுமூகமான நல்ல விதமான அன்பு கலந்த ஒரு உறவை நாம் கொள்ள முடியும். அந்த விதத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை பரிபூர்ணத்துவம் அடைகிறது. Okay, my time is over. I don't know if we have time to answer the questions or not, but I could speak more about this verse, but I think the essence I have already said. I don't know if I should answer the questions. Yes, Maharaj, we'll be grateful to you. We have got some questions from the devotees, so we'll be grateful to you. Okay, so there are some questions in the chat. Sometimes... May I help you with that, Maharaj? Yeah, please. Yeah. Not realizing that and not depending on Krishna. Prabhu, can you translate? Yeah. இஸ்கானில் உள்ள பக்தர்கள் சாதனா பக்தி செய்கிறார்கள். அவர்கள் முழுவதுமாக கிருஷ்ணரை பரமசத்தியமாக அறிகிறார்கள். ஆனால் அதை உணர்வுபூர்வமாக அறியவில்லை. அவர்கள் முழுவதுமாக கிருஷ்ணரை நம்பியும் இல்லை. Yet they keep thinking about their plans, and they worry about their difficulties. So how to understand this? அவர்கள் திட்டங்களை போடுகிறார்கள், தங்கள் கஷ்டங்களை பற்றி யோசிக்கிறார்கள், கவலைப்படுகிறார்கள். It's good, which is a good starting point, but we are in this process, so we just have to continue the process. அதாவது அவர்களுக்கு முழுமையான புரிதல் இல்லை. புரிதலின் ஆரம்ப கட்டத்தில் ஒரு பகுதியான புரிதல் அவர்களுக்கு இருக்கிறது. இதுவும் நல்லதுதான். ஆனால் இதை கொண்டு நாம் அதிகமான பக்தியை செய்ய முடியாது. எனவே இந்த பாதையை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். Intellectually we are convinced, but this intellectual conviction is not everything. There is something beyond this intellectual conviction. புத்திபூர்வமாக நாம் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டோம். ஆனால் புத்திபூர்வமான ஏற்பு என்பது முழுமையானதல்ல. இதை கடந்தும் நாம் செல்ல வேண்டும். And when we only have intellectual conviction, we're still a little weak in our process. The sadhana is weak. It's weakened from inside. It's weakened because of these doubts. We may not even understand consciously these doubts, but these doubts, like worms,
from inside. Like if we have worms, the worms eat some food which we eat, and we don't even notice how they eat the food. But the result is that we become weak. In the same way, there is this worms of doubts inside us, and these worms are eating something, and we're not so strong in our sadhana. புத்திபூர்வமான புரிதல் மட்டும் போதாது, அப்பொழுது நம்முடைய சாதனை பலவீனமாக இருக்கிறது. இந்த பலவீனம் நமக்கு உள்ளிருந்து உண்டாகிறது. எவ்வாறு நம் உடலில் புழுக்கள் இருக்குமானால் நாம் உண்ணும் உணவை அந்த புழுக்கள் எடுத்துக்கொள்கின்றன, எனவே நமக்கு முழுமையான போஷாக்கு கிடைப்பதில்லை. அதே போல நாம் அறிவுபூர்வமாக இல்லாவிட்டாலும் சில சந்தேகங்கள் நமக்கு உள்ளேயே இருந்து கொண்டிருக்கின்றன, அவை நம்மை அரித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. எனவே நம்மால் முழுமையான பயனை அடைய முடிவதில்லை, நம்முடைய சாதனை முழுமையான பயனை தருவதில்லை. Therefore, we have this very beautiful word, buddhi purvaka. We have to have the conscious endeavors to perform our sadhana stronger. Then the process will be quicker. எனவே இந்த புத்திபூர்வகமான என்னும் பதத்தை நாம் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதாவது முழு முயற்சியுடன் நம்முடைய பக்தி பாதையில் நாம் முன்னேற வேண்டும். அப்பொழுது இந்த சந்தேகங்கள் நம்மை விட்டு நீங்கும். In the beginning, we should not count too much on the automatic process. We have to really push ourselves a little bit gently to perform our sadhana in hearing and chanting and remembering the Lord. And then the process will be very quick. ஆரம்ப நிலையில் நாம் பக்தியிலேயே கவனத்தை அதிகமாக செலுத்த வேண்டும். நாம் முழுவதுமாக கேட்பது, படிப்பது மற்றும் பகவானின் தியானம் செய்வது என்ற நேரடியான பக்தி பாதைகள் நம் மனத்தை முழுமையாக ஈடுபடுத்த வேண்டும். அப்பொழுது இந்த விளைவுகள் நமக்கு தானாக வரும். Okay, next question, please. Thank you so much, Maharaj. Thank you for the clarity. The next question is from His Grace Swarnamadha Prabhu. Here we see that seeing Lord face to face is the success of our bhakti. நாம் இங்கு காண்கிறோம், பகவானை நேரடியாக பார்ப்பதுதான் பக்தியின் வெற்றி என்று கூறுகிறார். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ளும்? The meeting and separation, they are inseparable from each other. பகவானை சந்திப்பது, அவரிடமிருந்து பிரிவு, இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவை. அவற்றை பிரிக்க முடியாது. The separation becomes very deep only after meeting. பரதமுனி கூறுகிறார், சந்திப்பு, பிரிவு இவை இரண்டும் ஒன்றையொன்று போஷாக்கு அளிக்கின்றன. The initial mood of separation with the Lord is good, but it becomes really deep. The separation, the mood of separation becomes really deep only when we momentarily meet with the Lord. ஆரம்ப காலத்தில் உள்ள பிரிவாற்றாமை நல்லதுதான், ஆனால் எப்பொழுது பகவானை ஒரு நொடியாக நாம் சந்திப்போமோ அதன் பிறகு அந்த பிரிவாற்றாமை மிகவும் ஆழமாகிறது. Navi navi pralambena sambogam ashnute. So we can see in the stories of Srimad Bhagavatam, like Narada Muni. Narada Muni was practicing bhakti and then he saw the Lord. And then the Lord told him, you will not see me anymore. And that actually strengthened his practice of bhakti, and his mood of separation with the Lord became much stronger. பாகவத கதைகளில் நாம் பார்க்கிறோம், நாரத முனிவரின் கதைகள் கூட அவர் பகவானை முதலில் ஒரு நொடிக்கு பார்க்கிறார், ஆனால் அப்போதே பகவான் கூறுகிறார், மீண்டும் என்னை நீ இந்த பிறவியில் பார்க்க முடியாது என்று. அதன் பிறகு அவர் செய்யக்கூடிய சாதனை மிக மிக ஆழமாகிறது. And we also can see in the life of Sri Chaitanya Mahaprabhu himself, he would have some vision of the Lord, and then this vision would disappear, and then he would plunge himself into this mood of separation with new vigor, and he would say, "Oh my Lord, oh the Lord of my heart, where are you now? I've seen you, but you disappeared from me." That's an Antya-lila of Chaitanya Charitamrita. சைத்தன்ய வரலாற்றிலும் அந்திய லீலையில் நாம் பார்க்கிறோம், சைத்தன்ய மகாபிரபு முதலில் பகவானுடைய தரிசனத்தை பெறுகிறார்.
சிறிது. அதன் பிறகு அவர் மறைந்து போகிறார். அப்பொழுது பகவானை நான் எவ்வாறு காண்பேன், எப்பொழுது உங்களுடைய தரிசனம் மீண்டும் கிடைக்கும் என்னும் விதத்தில் மிக ஆழமான விதத்தில் பிரிவாற்றாமையை உணர்கிறார். அப்பொழுது அந்த ஆழமான பாவத்தை அவர் பெறுகிறார். So you will really realize the mood of separation which was recommended by Chaitanya Mahaprabhu after meeting. Before meeting, your separation will be purely theoretical. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு பேசக்கூடிய அந்த விப்ரலம பாவம் நீங்கள் பகவானை ஒரு நொடி சந்தித்த பிறகுதான் உங்களால் உண்மையாக அனுபவிக்க முடியும். அதற்கு முன்னால் உங்களுடைய அனுபவம் எல்லாம் ஏட்டறிவு தான். Okay. Thank you so much, Maharaj. That was excellent. The next question is from Her Grace Medavini Satyamataji. Sometimes we feel anxiety even when we perform devotional service. For example, when we have less time for completing the deity dressing, or when some paraphernalia is missing. So particularly during worship, we feel some anxiety. So how do we see this? பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுதும் கூட நம் மனத்தில் சில விதமான கவலைகள் உண்டாகின்றன. உதாரணமாக பகவானுக்கு அலங்காரம் செய்யும் பொழுது நேரக்குறைவை உணர்கிறோம், அல்லது பகவான் அலங்கார ஆபரணங்கள் சிலது காணாமல் போகின்றன. இவற்றை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? There are different kinds of anxieties. Some anxieties, they are contaminating, they are making our heart more dirty, and some anxieties are purifying. பலவிதமான கவலைகள் இருக்கின்றன. அவற்றில் சில நம் மனத்தை களங்கப்படுத்துகின்றன, வேறு சில அதை தூய்மைப்படுத்துகின்றன. The anxieties which are unhealthy, they distract our mind from Krishna, and when the anxieties are over, we easily distracted from the thoughts of the Lord. சில கவலைகள் நம்மை பகவானிடமிருந்து மனத்தை திருப்புகின்றன, வேறு விதமான எண்ணங்களை நாம் ஆழ்ந்து போகிறோம். அப்போது பகவானை நினைப்பது இயலாமல் போகிறது. But the anxieties about putting alankars on the Lord in time and making him look very beautiful, that's a very purifying anxiety. ஆனால் பகவானை அலங்கரிப்பது, அவரை அழகுபடுத்துவது, அவ்வாறு செய்யக்கூடிய விஷயத்தில் உண்டாகக்கூடிய கவலைகள் நம்மை தூய்மைப்படுத்துகின்றன. Because when this anxiety is over, your thoughts about Krishna become much more deep and much more constant than before. இந்த கவலைகள் நீங்கும் பொழுது பகவானை பற்றிய எண்ணங்களும் அவர் மேல் உள்ள உங்களுடைய பாவமும் முந்தி எப்பொழுதும் இருந்ததை விட ஆழமாகின்றன. Jayapataka Maharaj, he was complaining to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, what happened with my bhajan? I am working with all these Indian workers, Bengali workers, and they always trying bhajan. ஆரம்ப காலத்தில் மாயாப்பூரில் அந்த நீண்ட கட்டடத்தை கட்டும்போது ஜெயபதாக மகாராஜ் தன்னுடைய கவலையை பிரபுபாதரிடம் தெரிவித்தார். நான் என்னுடைய பஜனை எவ்வாறு நான் ஆழப்படுத்துவேன்? இங்குள்ள இந்த வங்காளி வேலைக்காரர்களிடம் வேலை வாங்குவதிலே எனக்கு மிக சிரமமாக இருக்கிறது. உங்களுடைய உண்மையான பஜனம் என்று அவர் கூறினார். Because it's purifying in the long run, ultimately. ஏனென்றால் உங்கள் இதயத்தை அது தூய்மைப்படுத்துகிறது. Sometimes, like when there is a forest fire, to stop the forest fire, you do some other fire, and by making some fire, you stop the fire. சில சமயங்களில் காட்டுத்தீ உண்டாகும் பொழுது அந்த காட்டுத்தீயை கட்டுப்படுத்துவதற்காக வேறு ஒரு இடத்தில் தீ மூட்டப்படுகிறது. அதன் மூலமாக அந்த காட்டுத்தீ கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. Or Vishwanath Chakravarti Thakur, he gives another example. He says that if you have a burn in your finger or whatever, if you burn something, then the Ayurvedic treatment of the burn is to apply something which is hot, not something which is cool, but something which is hot. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் மற்றொரு உதாரணம் கூறுகிறார். உடலில் ஒரு பக்கம் சூடுபட்டு விட்டது என்றால் அதில் ஆயுர்வேதம் மருத்துவம் என்னவென்றால் அதில் இன்னும் உஷ்ணமான ஒரு பொருளை அங்கு போடுகிறார்கள். குளிர்ச்சி உண்டாக்கக்கூடிய பொருளை பயன்படுத்துவதில்லை. So we destroy this habit of being always in anxiety by accepting the anxiety for Krishna, and that is very purifying. By name Chimbian. Can you please clarify? And this and that to actually
convince himself that his desires are spiritual. இதை தன்னைத்தானே நம்ப வைப்பதற்காக அவர் பலவிதமான சாஸ்திரங்களையும் கூட பிரமாணமாக பெரியவர்கள் இவ்வாறு கூறுகிறார்கள் என்னும் விதமாக பலவிதமாக அவர் வாதங்களை வைக்கிறார். And Krishna is standing in front of him and he is smiling. அவர் எதிரிலே நின்று கொண்டு கிருஷ்ணர் புன்முறுவல் பூக்கிறார். And he says, this is all kashmalam, this is all dirt in your heart. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், இவை அனைத்தும் உன் இதயத்தில் உள்ள அழுக்குகள். And and because Arjuna is somewhat surrendered to Krishna in the beginning, he starts listening and ultimately he understands, and then he says, Nashta moha, all the illusion, my illusion has been destroyed now. Smritir labdva, I understood, I regained my memory, and I know who I am now. Else, who will tell you whether this material desires or not? Otherwise, you will be completely convinced that all your desires are spiritual. How it can be otherwise? எனவே இவை பௌதிக ஆசைகளா அல்லவா என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு உங்களுக்கு உதவுவதற்கு ஒரு நபர் தேவை. இல்லை என்றால் நீங்களாகவே யோசித்து ஆம் இவை அனைத்தும் முழுமையான ஆன்மீக ஆசைகள் தான் என்று உங்களை நீங்களே நம்ப வைப்பீர்கள். So, good luck. Thank you so much, Maharaj. That was amazing. That was amazing. Thank you so much, Thakur. So, commemorating this disappearance day, we had a Bhakti retreat Sangha for the last 5 days. So, today it is culminating with your wonderful Bhagavatam lecture, Maharaj. So, thank you so much for your presence amongst us and seeking your blessings, Maharaj, on this wonderful day. I'm grateful to you for giving me this opportunity to speak on this auspicious day. And I just wanted to thank His Holiness Bhanu Maharaj for his totally monumental, amazing work, service for all Vaishnava community by translating all these works of previous acharyas. It's really amazing what he has done, and there is no words to actually describe the magnitude of his service and his contribution. I'm immensely grateful to him, and I wish him many more years of this amazing service. I heard that he is doing now Hari Bhakti Vilas and some other granthas. I'm very, very grateful to him, and I'm speaking in front of you just as a token of gratitude to Bhanu Maharaj. He is one of my heroes, and therefore I am your servant. You can do whatever you like with me. பானுஸ்வாமி மகாராஜருக்கு என்னுடைய ஆழமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர் வைஷ்ணவ சமுதாயத்திற்கு செய்திருக்கக்கூடிய சேவையானது மிகவும் மகத்தானது. பல ஆச்சாரியர்களுடைய உரைகளை அவர் மொழிபெயர்ப்பு செய்திருக்கிறார். இன்னும் தொடர்ந்து அந்த சேவைகளை செய்து வருகிறார். தனிப்பட்ட முறையிலும் வைஷ்ணவ சமுதாயத்தின் சார்பிலும் நான் அவருக்கு ஆழமான நன்றிக்கடன் பட்டிருக்கிறேன். இப்பொழுதும் கூட ஹரிபக்தி விலாசத்தின் மொழிபெயர்ப்பில் அவர் ஈடுபட்டிருக்கிறார் என்று நினைக்கிறேன். எனவே நான் அவருக்கு சரணடைந்து அவருடைய கருவியாக செயல்பட ஆசைப்படுகிறேன். எனக்கு அவர் எந்த சேவை செய்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன். Thank you very much. Let's all lovely chant Hare Krishna Mahamantra for the well-being of His Holiness Bhakti Goswami Maharaj, and also for the welfare of all the devotees, and let's profusely thank His Holiness. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Holiness Bhakti Vigyan Goswami Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna.